बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ओल्डहम बरतानिया से हमारे ब्यूरो चीफ फारिक चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात में ओल्डहम से लेबर पार्टी के उम्मीदवारान जिम मैकमन और डेबी इब्राहिम ने मैदान मार लिया। लेबर पार्टी के कामयाब उम्मीदवार जिम मैकमन के मुकाबले में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार माहिर कानूनदान जफर इकबाल थे, जबकि डेबी इब्राहिम के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली कश्मीरी नयाद बरतानवी शहरी शहनाज सदीक सिर्फ 4000 से ज्यादा वोट ले सकी। ओल्डहम सिविक सेंटर में गिनती के बाद कामयाब होने वाले जिम मैकमन ने बरतानिया की सीनियर सहाफी आरिफ चौधरी से बातचीत करते हुए कहा कि कम्युनिटी का शुक्रिया जिन्होंने एतमाद करके जितवाया। मरकज में लेबर पार्टी की हुकूमत से हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। अब हमारा हुकूमत से बराह रास्त राब्ता होगा। हम अपने मसाइल को हल करवाने में आसानी होगी। That people across Oldham, Chadderton and Royton have come out to support us. So for everybody who has lent their trust and their vote to Labour, thank you so much for the support and the confidence that you have shown. How do we intend to repay that? Well, to achieve a Labour government with Oldham having a seat around the table. We believe that Oldham has got huge potential that hasn't yet been realised. We think that 14 years of austerity has really hit our communities very hard, and it's time to rebuild now. And with Labour, we will get our future back. We'll invest in education, we're going to invest in the NHS, we're going to rebuild our economic foundation, and when we do that, we can then invest in public services even further. And so ओल्डहम कौंसिल की लीडर कौंसलर अरूज शाह ने कहा कि लेबर उम्मीदवारों की जीत के साथ सबसे ज्यादा खुशी जॉर्ज गैलवे के इंतखाब हारने की है। उन्होंने कम्युनिटी को तकसीम करने के साथ उनके दरमियान जहर उगला। अब हम मरकज में लेबर पार्टी की हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवा सकेंगे। So obviously I'm delighted for Jim McMahon here in Oldham West, Chadderton and Royton, and for Debbie Abrahams in Oldham East and Saddleworth. But I can't help being even more excited at the fact that just in our neighbouring constituency, George Galloway has lost his seat. He's been toxic for everywhere where he presents himself. And I'm just delighted that finally people have seen through him and the toxicity that he brings to politics. But here in Oldham, we're delighted with the result. But we've had two hard-working MPs who've worked very hard for as long as they could, even in difficult circumstances. They supported us as a local authority, and we're so grateful to them. But what I'm super excited about is now we are able to have direct conversations with हारने वाले आजाद उम्मीदवार माहिर कानूनदान जफर इकबाल और शहनाज सदीक का कहना था कि मेरे साथ इंतखाबी मुहिम में शरीक तमाम अफराद ने अंत तक मेहनत की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन लेबर पार्टी को हमारा पैगाम पहुंच गया है कि उन्हें कम्युनिटी के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना पड़ेगा। I just want to say thank you to the campaign team. I think you've done a fantastic job. We've actually broken those votes that they were relied upon by Labour. So an amazing team effort. Thank you. Of the election today. From what we see, we haven't really crossed the line, and I think we lost by about a few thousand votes. It was a great campaign team, and I've had some really good people supporting me in my campaign. Brother Sagir, Brother Liaz, Brother Shuaib, Councillor Naila, and lots of other people. And although we didn't really get over the line, I think we commanded some respect today. साबिक मेयर कौंसलर शुएब अख्तर और राजा सगीर काकड़वी ने कहा कि हमने मकामी सतह पर लेबर पार्टी की अक्सरियत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जो हमारी कामयाबी है। Obviously, my friend Zafar Iqbal, we're a bit disappointed that we're not going to cross the line. But however, personally, I think we've given the Labour Party a bloody nose, and we've decreased their majority massively. I think they're going to have a majority by a few thousand, and that's down to the community and the voters in Oldham West, Chadderton and Royton in believing in us. डेप्यूटी लीडर कौंसलर जब्बार, साबिक मेयर शादाब कमर, लतीफ चौधरी और मजहबी शख्सियत राजा आफ्ताब शरीफ ने कहा कि कम्युनिटी को गलत मालूमात दी गई, लेकिन उन्होंने मुखालिफिन की ना सुनते हुए लेबर पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया। ये विक्ट्री ली डेबी एब्राहम्स की, मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी ने डिलीवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बहुत गलत खबरें फैलाई है अपोजिशन ने, पर हमारी कम्युनिटी ने एक बात भी नहीं सुनी, और बड़ी अक्सरियत से हमारी लीडर डेबी एब्राहम्स ये इलेक्शन जीत गई है। Alhamdulillah, our community has proven
ڈیبی نے جو کام کیا تھا کشمیر کے اعتبار سے پچھلے ڈیکیڈ سے زیادہ کشمیریوں کی آواز بنی رہی. آج ہماری کمیونٹی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے اسپوکن. الحمدللہ ہم اپنی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک بار پھر ساروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آخر کار وہ دن آ گیا جس کے لیے ہم نے دن رات محنت کی تھی. ہم اسپیشل جو ہے کہ شکر گزار ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے جو کہ ہم پہ اعتماد کیا اور لیبر پارٹی کو ووٹ کیا, اور انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہمیں امید ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ ڈائلاگس یا جو بھی ہوگا ہمارا میسج کا سلسلہ وہ جو ہے کہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ جاری رہے گا. Oldham West, Cheriton Royton for electing Jim McMahon as their MP again, and also to the people of Oldham Eastern Saddleworth for re-electing Debbie Abrahams. This is a really important election after 13-14 years of Tory chaos. ڈیبی ابراہام نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ ٹھوس آواز اٹھائی ہے. Can I just say a massive thank you to everybody for all the support that they've given me over the last 6 weeks and beyond that as well. People know my passion on making sure that we have self-determination and a peace in Kashmir that is lasting. ڈیپٹی میئر اولڈہم کونسلر ایڈی موریس نے بھی لیبر پارٹی کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے روشن مستقبل کی امید رکھی. Moores, Deputy Mayor of Oldham, so pleased to be here tonight with Labour winning both seats in Oldham. Jim McMahon is my councillor, my MP, and I'm so glad he won, and I'd like to thank all the people who voted for him for their support. ہم نے بھائی ظفر کی سپورٹ کیا ہے اس الیکشن میں. انفارچونیٹلی ہم نے لوز کیا ہے, لیکن ہم نے پہلے سے زیادہ گین بھی کیا, اور لیبر پارٹی نے بھی بہت پہلے کے بنسبت ان کا ووٹ بینک 10,000 سے زیادہ جو نیچے ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھرپور طریقے سے اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے لانچ کریں. برطانیہ بھر میں ہونے والے عام انتخابات میں مسلمان کمیونٹی نے لیبر پارٹی کی فلسطین کے بارے میں حکمت عملی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اکثریت نے آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر لیبر پارٹی کو واضح پیغام دیا کہ انہیں مستقبل میں عوام کی آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسطین اور کشمیر کے علاوہ دیگر حل طلب معاملات پر پالیسی مرتب کرنا ہوگی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ، مستند خبروں کی دنیا.